ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ബഡി. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോപ്പറേഷൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്. അതായത് ഞാൻ കുറേ മിക്സഡായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പല പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു പോവാം. പിന്നെ നമുക്കിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി റോൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി? കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൈമറി റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻസ്: maximizing profits for shareholders, formulating and executing operating policies, expanding market share, reducing operational costs. ഇതിലേതാണ്? ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോളിസീസ്. അതാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രൈമറി റോൾ. Management in cooperatives is primarily responsible for creating and implementing policies that guide the organization's operations and help achieve its objectives. എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കുറേ മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണമെന്ന് അറിയില്ല. കോപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിൽ എന്തൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാം. Okay. രണ്ടാമത്തെ question. Which of the following is not typically considered one of the major types of resources managed in cooperatives? People ആണ്, capital ആണോ, facilities ആണോ, technology ആണ്? ഇതാണ്. While technology is important, cooperatives traditionally focus on managing three main resources: people, capital and facilities. Okay. മെയിനായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? മനുഷ്യര്, ക്യാപിറ്റലിന്, പിന്നെ ഫെസിലിറ്റീസ്. ടെക്നോളജി അല്ല ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ. വാട്ട് ഈസ് ഓഫൻ കൺസിഡർഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ്? എന്താണ്? ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ. ജനങ്ങളാണ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക. കോപ്പറേറ്റീവ്സ് പ്ലേസ് എ സ്ട്രോങ് എംഫസിസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ്, recognizing that human resources are crucial to their success. Okay. Then, which of the following is not one of the 7 widely recognized cooperative principles? കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഈ മെയിനുള്ള എണ്ണത്തിനകത്ത് ഉള്ള അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ. വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോൾ, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ, കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇതിലേതാണ് അല്ലാത്തത്? പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ. കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോക്കസ് ഓൺ member benefit, democratic control and community concerns rather than profit maximization. Then what does the acronym IOF typically stands in business context? എന്താണ് IOF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? ഇൻവെസ്റ്റർ ഓൺഡ് ഫേം. അതാണ് IOF എന്ന് ബിസിനസ്സിൽ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടില്ലേ? ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റർ ഓൺഡ് ഫണ്ട്, ഫേം, investor owned firm. Okay. International organizational framework, integrated operational facility. IOF is commonly used to refer to investor owned firms, distinguishing them from cooperative business models. Okay. അതിനെന്ത് പറയാം? ഇൻവെസ്റ്റർ ഓൺഡ് ഫേംസ് എന്ന് പറയും IOF. Then, according to management theory, what is the primary purpose of organizational structure? എന്താണ്? ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ്? enabling people to work efficiently together. ഓക്കെ, ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. A key goal of organizational structure is to facilitate effective collaboration and coordination among employees to achieve common objectives. അതാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രയോജനം. ഓക്കെ. Then, which functions of management is often described as the foundation for all other managerial functions? എന്താണ്? പ്ലാനിങ്. അതായത് വിച്ച് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മാനേജർ ഫങ്ഷൻ? എന്താണ്? പ്ലാനിങ് ആണ് പറയുന്നത്. പ്ലാനിങ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ മാനേജർ ഫങ്ഷൻ ആസ് ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ ഓൾ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതാണ് പ്ലാനിങ് ആണ് ഇത് വരിക കേട്ടോ. Then,
Which early cooperative theorist is known for describing cooperation as self-help made effective by organization? എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഹൊറൈസ് പ്ലങ്കറ്റ്. ഹൊറൈസ് പ്ലങ്കറ്റ്, a pioneer in cooperative movement, is credited with the concise definition of cooperation. Then, which school of thought in cooperative theory advocates for replacing the capitalist system with one based on mutual cooperation? എന്താണ്? സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്കൂൾ. Which school of thought, okay, in cooperative theory advocates for replacing the capitalist system? Okay, capitalist system മാറ്റിയിട്ട് മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്കൂൾ. The socialist school of thought in cooperative theory often promotes the idea of replacing competitive capitalism with a system based on mutual cooperation. Then, which of the following is considered a unique feature of cooperation in economic organizations? എന്താണ്? Abolition of profits. Okay. Cooperation often prioritizes member benefits and services over profit maximization, making the abolition of profits a distinguishing feature of cooperative economic model. Okay. Then, what is the key aspect of financial management in cooperatives? എന്താണ്? Maintaining sufficient member or equity capital. അതാണ് financial management cooperative key aspect. Okay. Maintaining sufficient member or equity capital. Cooperatives need to maintain adequate member or equity capital to ensure financial soundness and credibility with the stakeholders. In cooperative management, what is an important focus when dealing with the facilities? Options: acquiring the most expensive equipment, outsourcing all maintenance, implementing scheduled maintenance program, ignoring environmental regulation. ഏതാണ്? Implementing scheduled maintenance program. Proper management of facilities in cooperatives include scheduled maintenance to ensure efficient operation and longevity of assets. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ് നമുക്ക് കുറേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. According to the principle of cooperative management, how should net earnings be distributed? അങ്ങനെയാണ് based on owner pattern equity, which is more complex than typical dividend. Okay. Cooperatives face complex issue in equitably distributing net earnings to owner patterns, differing from simple dividend declaration in other business models. Which is what is a crucial aspect of people management in cooperatives? Emphasis on member relations. അതാണ് കോപ്പറേഷനിൽ നോക്കുക. അതായത് കോപ്പറേഷൻ സ്ട്രോങ്ലി എംഫസിസ് മെമ്പർ റിലേഷൻസ് ആസ് ഓണർഷിപ്പ്, കൺട്രോൾ ആൻഡ് പാട്രണേജ് ഓർ ഓൾ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ്? എന്താണ്? വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. One of the core principles of cooperatives is voluntary and open membership, allowing individuals to join freely. What is the key characteristics of decision making in cooperatives? എന്താണ്? ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Cooperatives operate on the principle of democratic member control, where members actively participate in settling policies and making decisions. How do cooperatives typically view the importance of education and training? As essential for members, elected representatives and employees. Okay. അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ്, എംഫസിസിങ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ഓൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. അത് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച്. Then, what is the cooperative principles that encourages collaboration between cooperative organizations? അതായത് കോപ്പറേഷൻ എമംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. നിങ്ങളിത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. എനിക്ക് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി നിർത്തി വായിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ. The principle promotes the idea that cooperatives work together through local, national, regional, and international structures.
Then how does the cooperative model typically view community involvement? എങ്ങനെയാണ്? With concern and active contribution to sustainable development. The principle of concern for community indicates that cooperatives work for the sustainable development of their communities. Then, what distinguishes the staffing functions in cooperative management? Focusing on developing capable personnel at all levels. Okay, cooperative management emphasis obtaining and developing capable and competent people for all positions from top management to operational roles. Okay, then what is the key challenges for cooperative managers compared to management of investor owned firm? Then dealing with complex issues of equitable treatment of owner patrons. ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാണ്. അതിലുള്ള ആൻസറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇത് അറിഞ്ഞു പോയാൽ മതി, നമുക്ക് എക്സാമിന് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, cooperative managers face unique challenges in equitably distributing benefits among owner patrons, which is more complex than traditional firms. According to the text, okay, ഞാൻ അടുത്ത മെറ്റീരിയലിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. What is an important aspect of planning function in management? Okay, minimizing risk while taking advantage of opportunities. Planning function കൊണ്ട് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പ്ലാനിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത് മിനിമൈസിങ് റിസ്ക് വൈൽ ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള റിസ്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. റിസ്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക നമ്മൾ. Efficient planning and management involves balancing risk mitigation with the capitalization of opportunities for growth and improvement. Then, how does the organizing function contribute to effective management? എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസിങ് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ്? ബൈ ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വർക്ക്, എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് അതോറിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്സ്. ഓക്കെ, അത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, പ്ലാനിങ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്കിങ്ങിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും, എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇരുന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ യു. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്? ഇത് കൺട്രോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, എൻഷുറിങ് പെർഫോമൻസ് കൺഫേംസ് ടു പ്ലാൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് പ്ലാനിനനുസരിച്ചുള്ള പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, ദ കൺട്രോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ടേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പെർഫോമൻസ് അലൈൻ വിത്ത് established plans and objectives. Okay, how do cooperatives typically view the economic participation of members? As an ongoing process of contribution and benefit. Okay, member economic participation is a key principle in cooperatives, emphasizing ongoing involvement and equitable distribution of benefit. Then, what distinguishes the concept of autonomy in cooperative organizations? Maintaining independence while seeking mutually beneficial partnerships. Cooperatives strive to maintain their autonomy and independence while also being open to partnerships that align with the values and benefits their members. Okay, then how do cooperatives typically approach the concept of capital as a tool to serve the needs of members? Capital എന്ന കൺസെപ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത്. In cooperatives, capital is viewed as a means to serve member needs rather than as an end in itself. Okay. Then, what role does education play in cooperative organizations? Education part എന്താണ്? It's crucial for member engagement and organizational success. Education is seen as a vital
in cooperatives, helping members, elected representatives, and employees understand and contribute to the organizational success. Then, how do cooperatives typically view their relationship with the community? As an integral part of their mission and values. Cooperation often consider their impact on the relationship with the community as a core aspect of their organizational identity and purpose. Then, what are the key characteristics of decision making in cooperative management? Decision making ആണ് balancing member needs with the business sustainability. Okay, അതായത് cooperative management often faces the challenge of balancing the immediate needs and desires of the members with the long-term sustainability and viability of organization. അതായത് ഒരു ബാലൻസിലെത്തണം. അതായത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതോടൊപ്പം ലോങ് ടേമിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടും വയബിൾ ആയിട്ടും പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ which of the following best describes the concept of cooperation according to the text? Okay, living, thinking and working together. അതാണ് കോപ്പറേഷൻ്റെ ഇതിൽ പറയുക. ഓക്കെ, ലിവിങ്, തിങ്കിങ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ. According to this, how old is the concept of cooperation? It is as old as human civilization. What example does the text provide of instinctive cooperation in nature? അതായത് നേച്ചറിൽ നമ്മൾ കോപ്പറേഷൻ കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ഏത് ആൻസ്, ബീസ്, വാസ്പ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ്? കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താണ്. ഹൗ ഡസ് ദ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? Cooperation contributed more than any other biological or social factor എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. How does the text characterize the cooperative movement in relation to cooperation? The cooperative movement is one example of human cooperation. How does the theory of cooperation evolved? Theory of cooperation എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ആയി? ഇറ്റ് ഹാസ് ഇവോൾവ് വിത്ത് ദ ടൈം ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റേഴ്സ്. സഹകാരികളുടെ ടൈമും എക്സ്പീരിയൻസും കൊണ്ടാണ് അത് ഇവോൾവ് ആയത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹൗ ഡസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്? They are derived from the pursuit of cooperative ideals. Which school of thought in cooperative theory emphasizes the role of cooperatives in socialist progress? Marx-Leninist school. The text mentions the Marx-Leninist theories view cooperatives as an instrument in furthering social progress. Then, according to H. Calvert's definition, what is the key feature of cooperation? എന്താണ്? Voluntary association on a basis of equality. എച്ച് കാൽവേർട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കോപ്പറേഷൻ്റെ കീ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്താണ്? വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ഓൺ എ ബേസ് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി. ഹൗ ഡസ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ organization's definition characterize the economic functions of cooperatives? As means to solve common economic difficulties. ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആസ് എ മീൻസ് ടു സോൾവ് കോമൺ എക്കണോമിക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ദ ILO definition mentions that cooperatives are formed by persons grappling with the same economic difficulties who endeavor to solve these difficulties through cooperative efforts. Then, what is often considered a unique feature of cooperation regarding profits? എന്താണ്? abolition of profit. നോർമലി ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, cooperatives often prioritize member benefits and services over profit maximization, making the abolition of profits a distinguishing feature. Then, how is individual freedom typically viewed in cooperative organizations? It occupies a very important position. എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം? എൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണേ. Cooperative principles often emphasize the importance of individual freedom within the collective structure.
Which principle is commonly considered as guideline for cooperative movement? എന്താണ്? Democratic management. Democratic management is a core principle in cooperative organizations, ensuring member participation in decision making. How does the cooperative model typically affect the traditional employer-employee relationship? It eliminates the employers and provides independence to workers. Cooperatives often aim to create a model where workers are also owners, reducing the traditional divide between employers and employees. In a typical cooperative society, how are voting rights usually allocated? One vote per member regardless of share. നമുക്കറിയാം 1 member 1 vote എന്ന പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണത്. Then, what is often considered the primary focus of cooperative societies? Union of individuals for mutual benefit. ഇതിന്റെ primary focus ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. Cooperatives typically focus on bringing together individuals to address common needs or challenges. Then, how has the cooperative movement generally evolved in many countries, grown into a network covering various economic facets? In many countries, the cooperative movement has expanded to encompass various sectors of the economy. What challenges do many cooperatives face in terms of performance, inefficiency and incurring loss? Many cooperatives struggle with operational inefficiencies and financial losses, which can hinder their effectiveness. Then, what factors often contribute to the inefficiency of cooperatives? Lack of member awareness and professional management. Okay. Insufficient member engagement and lack of professional management skills can lead to operational challenges in cooperatives. Then, how do cooperatives often align with the principles of social democracy? They conform to the values of socialism and democracy. Cooperative principles often align with the ideals of social democracy, emphasizing collective ownership and democratic participation. നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഞാൻ ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പഴയ 1-2 ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒക്കെ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കയറിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം. പലരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ നിർത്തിയത്. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഞാനൊരു 500 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മേളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഈ ഏരിയ, കുറച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ബാക്കി നമുക്ക് തിയറി കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു പോവാം. ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് വെച്ചത്. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. തെറ്റ് പറ്റാം, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. ഓക്കെ. ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു.